Morning. We'll begin with the mandatory provisions as per Companies Act, that is section 71 of Companies Act 2013. Last class என்ன பார்த்தோம்? Debenture redemption reserve பார்த்தோம் இல்லையா? For creating debenture redemption reserve, what is the entry we pass? What is the entry we pass for creating debenture redemption reserve? P&L appropriation accounted out to which account? Sinking fund account or debenture redemption reserve account that is invested. DRRI to what? Bank account like that we invest. Whatever may be the interest received, that is transferred to which account? P&L account as per ICAI recommendation. Every year we take the profit from P&L appropriation, we make what? Investment. Then in the last year, what do? We sell the investments and we transfer the debentures and settle the debentures. If there is any premium on redemption, that is adjusted with which account? Debenture redemption reserve account or securities premium account like that. And we close the debenture redemption reserve by transferring to which reserve? General reserve. This is what we have seen in the last class. Last class we had also seen 5,000 debentures of under each was issued, redeemable at the end of how many years? 5 years. So 5 lakh is the total amount divided by 5 now. Every year how much you have to create? 5 lakh divided by 5 years. So every year how much we created? 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh like that we created and we invested in which one? Debenture redemption fund investment account like that we planned for how many years? 5 years. Okay. Interest whatever is received is recognized in which account? P&L account also we had seen. On the due date, the investments are sold. The investments are sold and debentures are redeemed we had seen. Debentures are redeemed we had seen. And yeah, we had seen debentures can be purchased in the open market and cancelled, or it can be held as own debentures and it can be what? Cancelled. Okay. It can be through sinking fund or debenture redemption reserve, it can be done. Redemption shall be through conversion also. Redemption shall be through conversion also, like debentures, premium on redemption to debenture holders, then pay them using which one? Shares. Debentures are converted into shares. Last class or problem idhe mari pannom. Then we use the securities premium to adjust what? Premium on redemption. Just to recollect what we have done in the last class about debentures. And we have done question number 2, Leah. Now we will see section 71 of Companies Act 2013. It talks about mandatory transfer or creation of debenture redemption reserve. Compulsorily you have to transfer to which one? Debenture redemption reserve, that is called as which one? Sinking fund. Debenture redemption reserve, otherwise known as which one? Sinking fund. This is applicable only for which one? Unlisted companies other than what? NBFCs and banking companies, which means if it is a listed company, whether it will come in the purview, whether this mandatory provision is applicable. For example, whether this provision is applicable for Reliance Industries, Wipro, no. So it is applicable only for what? Unlisted companies. And listed companies now, day to day the activities are monitored and informed in the stock exchange. Shareholders will come to know about it. For example, whenever debentures are issued, it is informed through stock exchanges. Okay. Whenever debentures are redeemed, it is informed in the stock exchanges. Okay. So annual reports are coming through stock exchanges and public has access to information. Then and there the information is passed. That's why for listed companies, this provision is not made mandatory. For unlisted companies, otherwise called as closely held companies. Okay. Whether actively the shares are traded in the market. For example, let us take a company like Axel Limited, which is there in Nungambakkam, which is an unlisted company. Okay. So whether you know about that company, can you know about the company by just looking at your stock market information, SEBI or your, any NSE, BSE information, will it be available? No. Will it be available in any website about the issue of debentures, redemption of debentures and all? No. That's why unlisted companies, there's a chance that they may default. So in order to avoid that, the company law asks a minimum of what? 10% of debentures outstanding should be transferred to which reserve? Debenture redemption reserve. So then what about listed companies? Then it is voluntary. For listed companies, it becomes what? A voluntary one. If they want, they can create DRR, otherwise they can leave it. But in case of an unlisted company, at minimum euro, if debentures are 5 crore into 10%, 50 lakhs you must create to which account? Debenture redemption reserve every year. And the debentures will exclude convertible debentures. For example, we have issued 5 crores debentures. Let's assume 50% are convertible into equity shares. 50% are convertible into what? Equity share. Now,
So 2.5 crore you need not create debenture redemption reserve, because are you going to pay them in cash or going to be converted into equity shares? Going to be converted into equity shares. So this debenture redemption reserve should be created only for the debentures redeemable in cash. Redeemable in cash. So while creating debenture redemption reserve, please exclude which one? Convertible debentures. Then the above should be invested in which one? Debenture redemption reserve investment. It says minimum 15% should be invested. Whatever you create as DRR will be invested definitely, but a minimum of how much should be maintained? 15% debentures maturing in the 31st of next year should be kept in DRRI. What is this? For example, let us assume the company has, as per the example, 5 crores debentures. How much of minimum DRR you will create? 10% of debentures outstanding. You will create 50 lakhs. 50 lakhs. And this 50 lakhs you will invest in which one? DRRI. DRRI. Okay, let us assume the debentures are issued for 1 year only. Debentures are issued for 1 year only. Then what you will do? 15%. Minimum, the debentures are maturing in the next year. Debentures are maturing in the next year. Minimum 15% debenture redemption reserve investment should be created. அப்போ 15% எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? 75 lakhs you should invest. 75 lakhs you should invest. But how much of debenture redemption reserve is required? 50 lakhs. But how much of investment in this case is required? 75 lakhs. Suppose if debentures are redeemable after 5 years, if debentures are redeemable after 10 years, debentures are redeemable after 10 years now, what is the minimum DRR required? 10%, 50 lakhs. That will be invested. That will be invested in which one? DRRI. Whether a minimum amount to be invested in DRRI in this case? Not money. Whether the debentures are redeemed the next year? No, debentures are going to be redeemed in which year? Maybe 10 years later. 10 years later, where this 15% is required, not required. So this 15% is required only when debentures are redeemed in which year? Next year. To that extent, you have to create DRRI. The amount should be invested only in what? The amount invested should be used only for the purpose of what? Redemption of debentures, of course we know. And the balance in DRRI should not fall below what? 15% of debentures maturing in 31st March of that year. For example, current yearly debentures are due for redemption now. Let us assume, current yearly, let's assume 50 lakhs debentures are due for redemption. What is the debentures due for redemption? 50 lakhs debentures are due for redemption now. What should be the minimum balance in DRRI? What should be the minimum balance in DRRI? 15%. எவ்வளவு இருக்கணும்? At least எவ்வளவு இருக்கணும்? 50 lakhs into 15% எவ்வளவு இருக்கணும்? 7.5. 15% என்ன வரும்? 7.5 lakhs you should maintain minimum in which one? Debenture redemption reserve investment. These are the conditions given by Companies Act. Now for solving the examination problem, how to apply? Suppose if they tell you how much of DRR is created. Okay, go with that. For example, in the last problem we had seen, if you look at debenture redemption reserve, what is the face value of debentures? 50,000 into 5,000 into 100. Last problem பண்ணமே எவ்வளவு இருக்கும்? 5 lakhs. 5 lakhs. If nothing is specified in the problem, okay, then you will create the minimum amount. What is the minimum amount? Debenture redemption reserve எவ்வளவு create பண்ணணும்? 10% you will create. But if something is mentioned in the problem, like 5 years, it is redeemable at par at the end of what? 5 years னு கொடுத்திருக்கா. Then we are creating based on what? 5 years னு பாத்தீங்கன்னா it will be like more than that amount இருக்கும். 5 lakh into 10% போட்டு எவ்வளவு வரும்? 5 lakh debentures இருக்கு. 10% debenture redemption reserve எவ்வளவு இருக்கணும்? 50,000 இருக்கணும். That is maximum amount or minimum amount? Minimum amount. Look at debenture redemption reserve we created. எவ்வளவு create பண்ணிருக்கோம்? First year 1 lakh, second year 1 lakh, third year 1 lakh, like that we created, which is more than the required amount. Okay, simple. In the question, if they mention debenture redemption reserve created more than 10%, now go with that. Okay. In the question, if it is silent, then minimum எவ்வளவு create பண்ணணும்? 10% you have to create. Then, and the 15% investment இருக்கு இல்லையா? 15% investment. If debentures are maturing within the 31st of March of the next year, okay, எவ்வளவு percent minimum create பண்ணணும்? 15%. Suppose if actual amount itself is more than 15%, you go with which amount? Actual amount. For example, first year எவ்வளவு invest பண்ணிருக்கோம் இங்க? 1 lakh. 1 lakh invest பண்ணிருக்கோம். Any debenture is due for redemption in that year? No, sir. Any debenture is due for redemption in that year or next year
or next year, debentures are due for redemption only in which year? Fifth year. Fifth yearly we have got 4 lakhs of investment. 4 lakhs of investment. What is the debentures redeemable? 5 lakhs, which comes to 80%. Which comes to what? 80%. Minimum எவ்வளவு இருந்தா போதும்? 15%. Minimum 15% is required. If actual amount is more than that, no issues. No issues. So how to approach in the exam? Simple. If they give you an actual amount to be transferred, take that. If they don't give an actual amount, ensure that how much is transferred. 10% of outstanding debentures are transferred to which one? Debenture redemption reserve. Suppose in the question if they give you any debenture is redeemable in the next year, any debenture is redeemable in the next year, ensure that a minimum of how much is created? 15% is created. If actual amount itself is more, take that actual amount. Take that actual amount. Now, note these points, then we will proceed. Note these points. We'll apply in a question so that you will understand in a better way. So keep it in mind, a minimum of 10% of debentures outstanding should be transferred to DRR. Then a minimum of 15% of debentures maturing during 31st March of the next year should be kept invested in DRRI. DRRI should not fall below 15% of debentures maturing within 31st March of that year. These are all minimum conditions only. Actual amount can be more than the minimum. Proceed பண்ணலாமா? Come to question number 1. Which page number? 210 like question number 1 part. Number of partly convertible debentures issued எவ்வளோ? 2 lakhs. Face value how much? 100 per debenture. Convertible portion of debenture is how much? 60%. Date of conversion is on the expiry of 6 months from the closure of 30th October 2011 கொடுத்திருக்காங்க. After 31st 10/2011 is given. Okay, then date of closure of subscription is 1/5/2011. Date of allotment of debenture is 1/6/2011 is given. Rate of interest on debentures how much? 15% payable from the date of allotment. கொடுத்திருக்காங்க. Value of equity shares for the purpose of conversion how much? 60 rupees. Those who are opting for conversion as 60% okay, we are going to convert into equity share at the value of what? 60. We are appointing an underwriter. What do you mean by underwriter? Agent, issuer. Agent கிடையாது, issuer கிடையாது. They give a guarantee to the company. Sure. Okay, they give a guarantee to the company. What guarantee? They'll ensure that all the 2 lakh debentures are subscribed. If 2 lakh debentures are not subscribed, the unsubscribed shares will be, or debentures will be taken over by them. இப்போ எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. Number of debentures applied by public is only 1,50,000. A remaining 50,000 will be given to whom? Underwriters, and they are eligible for a commission. Interest is payable on half yearly rest on 30th September and 31st March. Write relevant journal entries further ending 31st March 2002 னு கொடுத்திருக்கோம். 31st March 2002. Wait. Now, we are in which financial year as per the problem? As per the question. Financial year from 1st April 2011 to what? 31st March 2012. This is the question period. Okay, within this period, whatever is the transaction happening, we have to record. First, let us list the transaction. When the subscriptions are closed, as per the problem? 1/5/2021. So simple, 1/5/2021 is the date of receiving applications. எவ்வளவு அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து? 1,50,000 applications ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். Then what is the date of allotment?
2021 or 11, sorry. 1/6/2011, we are allotting debentures. எவ்வளவு debentures allot பண்ணோம்? 1,50,000 to public and remaining 50,000 will be taken up by whom? Underwriters. Then read further. Rate of interest ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க. 15% payable from the rate of what? Allotment. Look at the last line. Interest is payable on what date? 30th September and what? 31st March. So on 30th September 2011, on 30th September 2011, we have to pay what? Interest we have to pay. On 31st March 2011, again we have to pay what? Interest. Interest is payable on 30th September and 31st March கொடுத்திருக்கான். Then 31st March 2012. 31st March 2012, we have to pay the interest. Any conversion takes place in the current year? Any conversion takes place within the current year? No. Debentures are convertible னு கொடுத்திருக்கான். Whether debentures are converted into equity shares? No. That's just for your information. 60% of debentures are what? Convertible into equity share. Have they converted during the current financial year? No. So, no entry required for conversion because conversion has not happened. Conversion will happen in the future. We do not know when it will happen. So, during the financial year, these are the transactions. Clear? We received applications. We allotted debentures to the public and to the underwriters. And we have to pay the interest on 30th September and what? 31st March. And most important, on 31st March 2012, okay, we have to create which one? Debenture redemption reserve and debenture redemption reserve investment. If nothing is specified in the exam question, minimum how much of debenture redemption reserve you will create? 10%, and debenture redemption reserve investment minimum எவ்வளவு create பண்ணுவோம்? 15% other than convertible debentures. For this we will see the entries separately. Okay, first let us pass the entries. Okay, start. This order is need not write in the exam. This is only for your understanding. The order of journal entries. Wait, listen. On 1/5/2011, this question you have to understand. Please listen. What is the entry you will pass? Bank account debtor to debenture application account. எவ்வளவு debenture application வந்திருக்கும்? 1,50,000 into 100. 1,50,000 into 100 will come to 1 crore 50 lakhs. Then on 1/6/2011, what happens? We are allotting debentures. Okay, debenture application account debtor. Debenture application account debtor, this 1 crore 50 lakhs. Then for underwriters also, underwriters account debtor, அவங்களுக்கு எவ்வளவு debentures allot பண்ணணும்? 50,000 debentures into 100. 50,000 debentures into 100, how much? 50 lakhs. To debentures account. எவ்வளவு percent debentures? 15% debentures. 15% debentures. Narration is mandatory. How much? 50,000 into 100. So total how much it comes? 2 crores. 2 crores. Wait, பண்ணுங்க. For underwriters, you have to pay the commission. For underwriters, you have to pay the commission. On 1/6/2011, we have to pay the commission. Underwriting commission is an expense or income? Expense for the company. Underwriting commission account debtor to whom? Underwriters account. நம்ம இது தனியா pay பண்ண மாட்டோம். They have to pay money for debentures earlier. Underwriters should pay money for debentures. How much they should pay? 50 lakhs. And for them, we have to pay the commission. After adjusting, we will receive the net amount. Okay. So how much will be the underwriting commission given in the question? 2%. 2% on which value? 2 crores. On the issue price. Okay. Guarantee is given for 2 crores. 2 crores le 2% they are eligible. Not on 50 lakhs. அப்படி பார்த்தா fully subscribed on the zero word underwriting commission. Okay. Underwriters are eligible for a commission on the issue price of debentures. 2 crore into 2% போட்டேன்னு வரும். 4 lakhs. Now, wait. How much you will receive from them?
underwriters should pay for the debentures எவ்வளவு பே பண்ணுவாங்க 50 lakhs pay பண்ணணும் நம்ம கமிஷன் எவ்வளவு பே பண்ணோம் உங்களுக்கு 4 lakhs na net amount we will receive on 1/6/2011 bank account debtor to underwriters account. Okay, 50 lakhs minus 4 lakhs how much we will receive 46 lakhs we will receive. Once again I repeat, pay attention. On 1/5/2011 the subscription is closed, which means public would have applied for 1,50,000 debentures into 100. Bank account data to share application mari inga bank account data to which one debenture application account. Debenture application account data 1 crore 50 lakhs. Balance is taken up by whom? Underwriters account data 50 lakhs to debentures account how much 2 crores. Underwriting commission is an expense payable to whom? Underwriters. How to calculate the 2% on the issue price? Then net amount is collected. Net amount is collected. So up to this we passed entry. Then on 30th September 2011 we have to pay interest. On 30th September 2011 we have to pay which one? Interest. What is entry? Interest is an expense or income? Expense. Debenture interest account debtor. Supposing a TDS kudundana, you would have put TDS account debtor. The TDS kudukla tax if it is deducted you have to do it. No tax is deducted to bank account. To bank account. எவ்வளவு interest pay பண்ணணும் கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்க 2 crores into எவ்வளவு percent 15% for how many months 5 months. When debentures are allotted? When debentures are allotted? When debentures are allotted? 1st June இல்லையா எப்போ first interest pay பண்றோம் 30th September pay பண்றோம். So how many months? June, July, August, September. 4 months into 4/12. 2 crore into 15% for 4 months you have to pay interest. 10 lakhs. From the date of allotment they become debenture holders. Again on 31st March 2011 debenture interest account debtor to which account? Once in 6 months we are paying interest yeah, to bank account. How much it will be? It will not be 10 lakhs. It will be 2 crores into 15% for the next 6 months. For the next 6 months. 2 crore 15% for 6 months. How 6 months? From the date of 30th September la pay பண்ணிருக்கோம். Next 31st March எவ்வளவு months? 6 months. 6 months. So it will be coming to how much? 15 lakhs. 15 lakhs. Wait பண்ணுங்க. Now for the creation of DRR and DRRI, since nothing is mentioned in the exam question, okay, we have to create on this 31st March 2012. 31st March 2012. What is the minimum DRR you have to create? 10%. P&L appropriation account debtor. P&L appropriation account debtor to which account? DRR account. 15% of debentures outstanding. 2 crore into, sorry, 10%. DRR should be 10%. 2 crore into 10% போடுவீங்களா? No. Look at. Minimum of 10% outstanding should be created which one? DRR. This will exclude which one? Convertible debentures. Convertible debentures exclude பண்ணிட்டு நீங்க create பண்ணுவது. Minimum create பண்ணும்போது. So அப்ப எவ்வளவு create பண்ணுவீங்க? 2 crores into 40% எடுத்துக்கணும். Why 40%? 60% is convertible. This into minimum எவ்வளவு create பண்ணணும்? 10%. 2 crore into 40% into 10% போட்டா அவ்வளவு வரும் 8 lakhs. 8 lakhs you have to create. Then DRRI account debtor, debenture redemption reserve investment account debtor to bank account. Minimum எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? 15%. 2 crore into 40% into எவ்வளவு percentage? 15% you have to invest. எவ்வளவு வரும்? 12 lakhs. Since nothing is mentioned in the exam or question, we do this. Debit, purchase of investment. Debit what comes in? Asset than book transfer. We make investment. Money will go out. This is book transfer. P&L appropriation account data to debenture redemption reserve. Then book transfer from one account to another account we create. அடுத்து என்ன பண்றோம்? இத நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணனும். இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? You have to buy
investment. Government securities நீங்க purchase பண்ற மாதிரி. This will appear as an asset to bank account. So நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டிபென்ச்சர் வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்லாம DRR Debenture வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணது இல்ல, cash and bank balance வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணும். Bank பைசா யூஸ் பண்ணி we'll buy the investment. Take up this. So series of entries up to 31st March எடுத்துங்க. On 31st March we create what? Debenture redemption reserve, and that is invested. Since nothing is mentioned, we take how much percentage? 10% for DRR and 40%, that is 15% for DRRI. Doubt இருக்கா? 1/5/2011 application is received. 1/6/2011 debentures are allotted. Then underwriting commission 2% போக we collect net amount from underwriters. Debenture interest on 30th September and 31st March we pay. Then on 31st March 2022 we create what? Minimum DRR, DRRI. சரி ஓகே. On 31st March, you can pass one more journal entry, P&L account data to debenture interest account. எவ்வளோ debenture interest transfer பண்ணும்? இங்க ஒரு 10 lakhs இருக்கு, plus ஒரு 15 lakhs. 25 lakhs you will transfer to P&L. Shall we? போறாது. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? One more entry, please take it up. Which entry? P&L account data to which account? Debenture interest account. P&L account data to debenture interest account. How much you will record? 25 lakhs. 25 lakhs. Shall we? Pass பண்ணல. entry எதுவும் pass பண்ணல. Question number 2 last பண்ணோம். Go to question number 3. Question number 3 பாருங்க. Sean Associates issued எவ்வளவு debentures? 10,000 12% debentures of 100 each on 1/1/2015. These debentures are redeemable after how many years? 3 years at 5%. Which means, look at when debentures are redeemable. 3 years. 10%. எப்போ debentures redeem பண்ணுவது? 15, 16, 17 3 years கழிச்சு redeem பண்ணணும். at a premium of how much? 5 per debenture கொடுத்திருக்கா. Interest is payable annually கொடுத்திருக்கா. Then on 1st October we are buying 1,500 debentures in the market at how much? 98 per debenture, and these are sold back in the market in the next year. We are holding our own debenture for 1 year, and next year we are selling in the market at what? 105 per debenture. Then wait பண்ணுங்க. Whether the quotation is ex interest or cum interest. ஞாபகம் இருக்கா? ex interest na payment excludes interest, cum interest na payment includes interest. இங்க எதுவுமே சொல்ல. So assume it as X interest. Assume இல்ல. Always quotation is silent. It is what? Ex interest. It is ex interest. So it is owned debenture or purchased for cancellation? Purchase Purchased for cancellation. Oh my god. நம்ம லாஸ்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு மறந்து வந்து என்ன பண்ண முடியும்? Own பண்ணி cancel. வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு என்ன ஓன் டிபென்ச்சரா பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களா, கேன்சல் பண்றதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களா? we are buying as own debentures தான். So own debentures account debtor, debenture interest or accrued interest account debtor to which account you have to put?
bank account. Cancel பண்ணும்போது இந்த entry வரும். If it is purchased for immediate cancellation, debentures account data or interest account data to bank. If there is a profit, we will transfer to which account? Capital reserve account. Of course, there is no chance of a loss. If there is a loss, you can adjust in P&L account on a prudent basis. If there is a loss, you can adjust in which account? P&L account. Next. Then on 1st January, we are buying all debentures. 1000 debentures at what? 104 per debenture in the open market. These are cancelled on what date? 1st April. We are buying on 1st January up own debenture. On 1st April, that own debenture is cancelled. Then on 1st October 2017, we are buying how many debentures? 2000 debentures at 106 in debentures open market. Then these debentures along with other debentures were redeemed on what date? 31st December 2017. Pass necessary journal entries, prepare relevant ledger accounts. Following the above transaction, working should be forming part of the answer. So since the debentures are just bought and cancelled, or debentures are redeemed, etc. Okay, and we can just proceed with the journal entries. So, basic doubt. Order of entries first. Shall we mark the order of entries? When the debentures are issued? Start. Order of transactions. 1/1/2015. Issue of debentures. Then on the வருஷம் 31/12/2015 வரைக்கும் வேற எந்த transaction இல்லை. So interest should be paid. On 31/12/2015 what should be paid? Interest should be paid. Next என்ன பண்றோம்? Next what do we do? When is the next transaction? October 1st 2016 we are buying debentures. 1st October 2016 என்ன பண்றோம்? Purchase of own debentures. அதை cancel பண்ணல. Purchase பண்ணி we are keeping it. Any other transaction in 2016? Yes. On 31/12/2016 we have to pay what? Interest. Interest to be paid. Then next. So 10% DRR and 10% DRR. இங்க DRR DRI எதுவுமே சொல்லல. So இங்க question என்ன பண்ணிட்டான்னா ICAல they've ignored. They have just ignored the DRR and DRI. Sir, அது ignore பண்ணிருக்காங்கன்றது இது போட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா if you do if the question is silent, if you do it also no issue, if you don't do it also no issue. Assumption போட்டு எழுத தேவையில்லை. Next. On when and again what are we doing with next? On 1st January 2017 என்ன பண்றோம்? We are buying debentures. On 1/1/2017 என்ன பண்றோம்? Purchase of own debentures. எவ்வளவு debentures purchase பண்றோம்? 1000 debentures. இங்க purchase பண்ணது 1/10/2016 ல purchase பண்ணது 1500 debentures. Again on 1/4/2017 what do we do? Check it. Cancellation of 1000 own debentures. Next என்ன பண்றோம்? June 30th 2017 ல on 30th June 2017 what do we do? Cancellation of cancellation, okay, sold in the market. Hello debentures, 1500 own debentures purchased earlier. Next என்ன பண்றோம்? That's all. In the year 31st December 2017 ல we have to pay interest. October ல வேற இருக்கா? 2000 debentures. எப்போ purchase பண்றோம்? 1st October. என்ன பண்றோம்? Own debentures. எவ்வளவு debentures purchase பண்றோம்? 2000 debentures we are buying. Then on 31st December we are redeeming debentures, but before that on 31st December 2017 what you have to do? You have to pay interest for that year. Then again on 31st December 2017 என்ன பண்ணணும்? We have to cancel or redeem debentures. Okay, அப்போ own debentures are cancel பண்ணும்,
redeem what? The balanced debentures. Balanced debentures. This is a sequence of transactions. Please note this, then we will proceed. They ask you to pass journal entry as well as prepare which one? Ledger accounts. எவ்வளோ பர்சன்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் இது? 1%. சார் அதே மாதிரி நான் டிபென்ச்சர்ஸ் வாங்க ஓப்பன் இப்போ எனக்கு 6 months அப்புறம் விற்கணும்னு வித்துடலாமா? இல்லை அந்த டேர்முக்கு அப்புறம் தான் 10 years அப்புறம் தான்? அப்படி இல்லை, இப்போ வேணாலும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணணும். To purchase own debentures, to cancel own debentures, to redeem own debentures, there is no company law rule. So you are allowed to do buy and sell on your own debentures, no problem. Interest is paid once in a year only. On 10/2016, we are buying our own debentures. You have to pay interest, Leah. You can call it as accrued interest also. To bank account. What will be the accrued interest? எவ்வளோ months interest pay பண்ணணும்? Before the own debentures are purchased, when the interest was paid, 31st December 2015 pay பண்ணிருக்கோம். We are buying on 1/10/2016. அப்போ எவ்வளோ months கழிச்சு வாங்குறோம்? 9 months. Maybe one more entry இங்கே வரும். P&L account transfer பண்ணுற entry. 31/12/2015. Ex interestனால interest pay பண்ணி தான் ஆகணும். Profit and loss account data are to debenture interest account. The 1,20,000 you will transfer. Then own debentures account data are accrued interest from what date to what date? From 1st January to 1st October. Why 1st January to 1st October? இதுக்கு முன்னாடி எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்கோம்? when the interest was paid 31st December, அதுக்கப்புறம் 1st October பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். எவ்வளோ months இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும்? So what is the value number of debentures purchased? 1,500 into 100 into எவ்வளோ percentage? 12% for how many months? 9 months. 1,500 debentures purchase பண்றோம், 100 rupees face value, 12% for how many months? 9 months. இது புதுசான கான்செப்ட் கிடையாது, ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணதான். own debentures account data, accrued interest account data, to which account? Bank account. So 13,500 to bank account எவ்வளோ பே பண்ணணும்? bank account எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு கேட்குறேன். What is the value you have to pay? எவ்வளோ? 1,500 into how much you have to pay? 98 per debenture. 1,500 into 98 ex interest always plus 13,500 you have to pay.
So I have to pay you for debenture 98 rupees. If quotation is silent, it is come interest or X interest? X interest. So add the interest and pay. Add the interest and pay. So 1,60,500 pay pandra. 13,500. This is a balancing figure. So on 1/10/2016, we purchased our own debentures. Next, on 31/12/2016, நம்ம interest pay பண்ணோம். What is the entry you will pass for interest? Debenture interest account DRR to which account? To bank account. எவ்வளவு interest வரும் பாருங்க. Total எவ்வளவு debentures இருந்துச்சு? 10,000 debentures. அதுல எவ்வளவு own debentures நம்ம purchase பண்ணிட்டோம்? 1,500 purchase பண்ணிட்டோம். இப்போ outsiders are holding 8,500 debentures into 100 into எவ்வளவு percentage? 12% you have to pay. So now on 31/12/2016, P&L account DRR to debenture interest. இப்போ pay பண்ணது எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம்? 1,02,000. Already pay பண்ண accrued interest. At the time of own debentures purchase பண்ணும்போது எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம்? 13,500. So if you look at 1,02,000 plus 13,500, how much we are paying? 1,15,500. Now I request you to listen for a minute, then you can copy. Pay attention. 2017 நீங்க தான் போட போறீங்க. Wait பண்ணுங்க. 2016 என்ன பண்ணிருக்கோம்? Own debentures are purchased. Accrued interest calculation புரிஞ்சுதா? ஏன் 9 months calculate பண்றோம்? Previously we paid interest on 31st December. We are buying on 1st October. Now 9 months interest you have to pay. Since the quotation is silent, it is always what? X interest. So 13,500 interest pay பண்ணியாச்சு. Then at the end of the year, we have to pay debenture interest to bank account for debentures held by outsiders. And the 10,000 நம்ம 1,500 debentures நம்மளே வாங்கிட்டோமே. Outsiders are holding how many debentures? How many debentures outsiders are holding? 8,500 debentures into 100 face value, 12%. And interest pay பண்ணுவோம். P&L account DRR, this debenture interest plus accrued interest paid at the time of purchase. What is interest for this year? 1,15,500. Last year interest எவ்வளவு போட்டிருக்கோம்? 1,20,000. ரொம்ப simple. This is advantage of buying our own debenture. If you purchase your own debenture while paying interest, you have to pay interest only for whom? Outside debentures. You can save on the interest cost. You can save on the interest cost. Idle money current account வச்சிருந்தா no return will come. No return will come. Instead, you can just buy the debentures and keep it. Okay. Whenever you have surplus money, buy the debentures and what? Keep it. The advantage is you can save your own interest. You can save your own interest. Number one. Number two, the second advantage is that, okay, whenever you want debenture, whenever you want money, you can sell it back in the market. You can buy your own debenture and you can sell your own debenture in the market. So 2016 entry is முடிஞ்சது. 2017, I request you to pass for all these things. Okay, we are buying again how many debentures? 1,000 debentures. அப்புறம் என்ன பண்றோம்? Cancel பண்றதுக்கு எல்லாமே entry last classல பார்த்திருக்கோம். Then again the 1,500 debentures open market la sale பண்றோம். Again we are buying own debentures. At the end of the year interest will come. Think and pass பார்க்கலாம். 9 months. இதுக்கு முன்னாடி எப்ப debentures interest pay பண்ணிருக்கோம்? அது புக்ல நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஆகும்போது அது நம்ம அந்த இஷ்யூ பண்ணுவோம் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணனும். தான் பே பண்ணிருக்கமே 1,60,500 பே பண்ணிருக்கமே. 1,500 into 98 plus 13,500 interest சேர்த்தானே பே பண்றோம். இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது நான் ஃபுல்லா 2-3 படம் வரை போட்டுருக்கோம். 1,500 வரும் சார் into 98 வாங்கிப்போம் சார் அந்த அமௌண்ட் சார். அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து 110 நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு சார். அப் டு 30 நம்ம கைக்கு எங்க வந்துச்சு? இல்ல ஓல்ட் பட்ஜெட்கான இன்ட்ரெஸ்ட்.
So we are just paying for the debenture holder 9 months interest and buying. அவ்வளவுதான். Next, when is the next transaction? 177. 1/1/2017 அப்போ we are buying our own debentures. What is the entry you will pass? Own debentures account data or accrued interest account data to which account? Bank account. Accrued interest வராது. We are just buying on the next day. Accrued interest will not come because we are just buying on the next day. Just subsequent dayல purchase பண்றோம். So to bank எவ்வளவு pay பண்றீங்க? 1000 into எவ்வளவு pay பண்றோம் for debentures? 1000 into 1000 into 104. 1000 into 104. 1,04,000. No interest because we are just buying on the next day. Next, the same debentures are cancelled. On what date? 1/4/2017. We are cancelling our own debentures against what? Debentures. So 15% debentures or 12% debentures? 12%. 12% debentures account data are to own debentures. To own debentures of the value of 1,04,000. But debentures at the face value of 1,000 debentures into 100. 1,000 debentures into 100 எவ்வளவு இருக்கும்? 1 lakh வரும். Okay. The difference is called as what? Loss in cancellation. எவ்வளவு வரும்? Loss in cancellation 4,000. This will be charged in P&L account later on. This 4,000 will be debited to P&L account later on. At the end of the year, when we prepare final accounts, we will charge this loss in cancellation to P&L account. If there is a profit in cancellation, then we would have transferred to what? Capital reserve. Then, on 36/2017, we are selling our own debentures in the open market. Okay, when? 36/2017. Try to pass entry பார்க்கலாம். Entry will be bank account data are think to accrued interest to own debentures. Balancing for will maybe profit or loss on cancellation. Wait, when are we selling the debentures? When are we selling the debentures? On 30th June. See, whenever you are buying debentures, you will pay interest up to the date and you will buy. When you are selling the debentures also, you will collect interest up to that date. Okay, for example, when are we selling the debentures? 30th June. இதுக்கு முன்னாடி எப்ப interest pay பண்ணிருக்கோம்? December, last year December la pay பண்ணிருக்கோம். So how many months later we are selling? 6 months. So we'll ensure that the interest is collected for that period. So what is interest? What is interest? What is the number of debentures? 1,500 debentures into 100 into eவ்வளவு percentage? 12% for how many months? 6 months we will collect interest. Accrued interest account data or accrued interest we will collect. How much we will collect? 9,000. To own debentures, இது எப்போ purchase பண்ண own debentures? The 1,500 debentures, own debentures எவ்வளவு debit பண்ணிருக்கோம்? What is investment value? 1,47,000. 1,47,000 is the investment value. What is the amount collected? What is the amount collected for the selling? 157. பாருங்க. On 30th June 2017, we are selling for how much? 105 per debenture. 105 per debenture collect பண்றோம். So எவ்வளவு debenture sale பண்றோம் இப்போ? 1,500 debentures into how much? 105 plus interest. X interest. எவ்வளவு வரும்? So balancing for will be profit in cancellation. What is the profit in cancellation? 166,500 minus 9,000 minus this one.
10,500. Accrued interest is accurate. ரொம்ப simple. Okay. Pay attention. When am I selling the debenture? Who is selling the debenture? Company is selling the debenture. When it is selling the debentures? 30th June நான் சேல் பண்றேன். சேல் பண்ணும்போது why should I collect 9,000? Now you are the buyer, let us assume. நீங்க தான் debenture purchase பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். When will you get the interest? Year. Next year endல. எப்போ year end எப்போ வரும்? 31st December. 31st December will you receive interest for? You will receive interest for 6 months or 1 year? Full 1 year you will receive the interest. On the date of payment of interest, the holder will receive the interest for the whole period. So when you will receive the interest for how many months? The entire 12 months period. Otherwise, I am holding the debenture for the past how many months? 6 months. For that period, I will collect interest and sell. Whenever we are buying debenture, என்ன பண்றோம்? நம்ம purchase பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்? We are paying the debenture for the intervening period. அதே மாதிரி whenever you are selling the debenture, you will ensure that accrued interest is collected for the intervening period. Because year end you will collect interest for the whole period. You will collect interest for the whole year. அதே சார் அந்த பார்ட்டி பார்ட்லாம் பே பண்ண மாட்டாங்க. On the date of, for example, throughout the year எவ்வளவு purchase and sale நடந்திருக்கும். End of the year யாரு ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானோ அவனுக்கு full year interest pay பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பே பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கங்க, சேல் பண்ணும்போது அந்த பீரியடுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. End of the year interest pay பண்ணும்போது interest will be paid based on 1 month holding, 2 month holding, or for the entire year. For example, he purchased debentures on 15th December. He purchased debentures on what date? 15th December. 31st December interest pay பண்றோம்னா அவருக்கு எவ்வளவு debenture interest போகும்? Full year debenture interest will be paid to him. That's why when he purchases debentures from me, he has to pay interest and buy. அதே மாதிரி நான் சேல் பண்ணும்போது I will ensure that I collect the interest for that period and sell it. That's இங்க accrued interest will be collected. Take up this. This is on 30th June. Again, we are purchasing on what date? 1/10/2017. We are purchasing own debentures. Own debentures account debtor. 212. Accrued interest account debtor to bank account. Accrued interest account debtor to which account? Bank account. Now accrued interest in the எவ்வளவு debentures purchase பண்றோம்? Own debentures 2000 debentures we are buying. 2000 into 100 into 12% for how many months? 9 months. How 9 months? January to September. So 9 months interest we have to pay and buy. Hello, 18,000. To bank account will be, எவ்வளவு கோட் பண்ணிருக்கோம்? To bank account will be 2000 into what is the quotation? எவ்வளவு கோட் பண்ணிருக்கோம்? 106 plus interest paper. Plus interest. 2000 into 106 plus interest you have to pay. So balancing for will be own debentures. $2,12,000. Then on 31/12/2017 interest pay பண்ணணும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் சார்? 84. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருந்துச்சு? 10,000 debentures இருந்துச்சு. அது எவ்வளவு லாஸ்ட் இயர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்? லாஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்? ஓன் debentures 1500 debentures. அந்த debentures திருப்பி மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிட்டோம். 1500 சேல் பண்ணிட்டோமா? என்ன பண்ணிருக்கோம்? சேல் பண்ணிருக்கோமா இல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. ஓ, இது ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். The profit on cancellation is the profit on sale. The profit on sale of investment தானே இது. It's not cancellation. Debentures cancel பண்ணல, நம்ம சேல் தானே பண்ணிருக்கோம். Okay.
So 10,000 debentures 1,500 purchase பண்ணோம். Again 1,500 நம்ம மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிட்டோம். Again current year level purchase பண்ணிருக்கோம். 1,000 purchase பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டோம். 1,500 பண்ணி அதை கேன்சலும் பண்ணியாச்சு. Again இன்னொரு என்ன பண்ணிருக்கோம்? 2,000 debentures purchase பண்ணிருக்கோம். எவ்வளவு debentures outstanding இருக்கும்? So வெயிட் பண்ணுங்க. 10,000 debentures லாஸ்ட் இயர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், பட் இந்த வருஷம் திருப்பி சேல் பண்ணிட்டோம். Why minus 1,500 plus 1,500? We bought from the debenture holder, we sold it back to debenture holders. அது outsiders தான் ஹோல்ட் பண்ணுவான். The 1,000 debentures are purchased and cancelled. The 2,000 debentures are purchased and kept. So how many debentures are kept by outsiders now? 7,000. 7,000 debentures into 100 into 12%. 7,000 into 100 into 12% எவ்வளவு வரும்? 84,000. Now tell me, how much of interest will be charged in P&L account? On 31/12/2017 appo, how much of interest will be charged in P&L account? P&L account data are to which account? To accrued interest. To debenture interest இப்ப pay பண்ண 84,000. Accrued interest பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. Accrued interest பாருங்க. On 1st January purchase பண்ணதுக்கு ஏதாவது interest pay பண்ணிருக்கோமா? Did we pay any interest? No. On 1/4/2017 அப்போ cancel தான் பண்ணிருக்கோம். We are not paid any interest. On 36/2017 we sold and we got the interest. எவ்வளவு interest வாங்கியிருக்கோம்? 9,000 we got the interest. அதே மாதிரி on 110 we paid the interest. We paid the interest. What is the net effect? 9,000. So 18,000 minus 9,000. What is the net accrued interest? 9,000 வரும். So 84,000 plus 9,000, how much will be charged? 93,000 will be charged. Done? Now if you make an analysis, what is the total debentures issued? 10,000 numbers. அதுல already cancelled எவ்வளோ? Cancelled debentures, cancelled. எவ்வளோ debentures cancel பண்ணிருக்கோம்னு பாருங்க. இந்த we purchased on 1/4 and cancelled on what? We cancelled on 1/1 and cancelled on 1/4. எவ்வளோ debentures cancel பண்ணிருக்கோம்? 1,000 debentures. So இன்னும் balance எவ்வளோ இருக்கு? Debentures outstanding is 9,000. இந்த outstanding debenturesல எவ்வளோ own debentures வச்சிருக்கோம்? நம்மளோட own debentures நாமளே ஹோல்ட் பண்ணது எவ்வளோ? This 1,500 debentures purchase பண்ணோம் இல்லையா, own debentures. Are we holding it or sold it back? We purchased and we sold it back. Is it with us or is it with the debenture holder? Debenture holder. இந்த 1,000 debentures purchase பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம்? We cancelled it. அது already cancelled, already adjust பண்ணியாச்சு. Next again எவ்வளோ purchase பண்ணிருக்கோம் இப்போ? 2,000 debentures are purchased. So own debentures are only 2,000 now. Otherwise debentures held by what? By outsiders. எவ்வளோ இருக்கும்? 7,000. So these are the debentures held by outsiders. For that only the interest is paid now. Other than the interest calculation, like this also you can look at 7,100 into 12%. Okay, debenture interest is paid to what? Debentures held by outsiders. So 7,000 into 100 into 12%, other than the 84,000. Now what you have to do?
Look at the question. என்ன கொடுத்திருக்கான்? On 31st December 2017, we are going to redeem the debentures. Now, listen. How many debentures are outstanding now? Or how many debentures are not cancelled? 9,000 இருக்கு. அதுல own debentures எவ்வளவு இருக்கு? 2,000. So, on 31/12/2017, okay, cancellation of own debentures. Own debentures cancel பண்ணும். எப்படி cancel பண்ணுவீங்க? 12% debentures account debtor to which account? To own debentures account. Own debentures எவ்வளவு purchase பண்ணிருக்கோம் பாருங்க இப்போ. 2,12,000 க்கு purchase பண்ணிருக்கோம். Okay. And the cancellation of, better to write, cancellation of that 2,000 own debentures. So 2,000 into 100 என்ன வரும்? 2 lakhs வரும். Loss in cancellation. Loss in cancellation account debtor எவ்வளவு வரும்? 12,000 வரும். This will be later on charged in which account? P&L account. Later on charged in P&L account. Any doubt in it? Now, out of 9,000 debentures, we cancelled our own debentures. எவ்வளவு debentures cancel பண்ணிட்டோம்? 2,000 own debentures cancel பண்ணிட்டோம். Then, on the same date, we have to redeem balance debentures. Redemption of 7,000 debentures. Redemption of how many debentures? 7,000 debentures. Wait பண்ணுங்க, I'll give you time to copy. Look at 12% debentures account debtor. எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கும்? 7,000 into 100. 7,000 into 100 என்ன இருக்கும்? 7 lakhs. 7,000 into 100, 7 lakhs. Then, two debenture holders. To debenture holders, are we going to redeem at par or premium? Check the question. We are going to redeem at a premium of how much per debenture? 5 rupees per debenture. Now we have to pay 7,000 into 105. 7,000 into 105 is the amount payable. எவ்வளவு pay பண்ணணும்? 7,35,000. This is called as which one? Premium on redemption account debtor. எவ்வளவு pay பண்ணணும்? Extra 35,000 pay பண்ணணும். Then pay the money to them. Debenture holders account debtor to which account? Bank account. எவ்வளவு pay பண்ணணும்? You have to pay 7,35,000 you have to pay. And the 35,000 premium on redemption can be adjusted with securities premium. If securities premium is not available, you can use which account? P&L account debtor to which one? To premium on redemption. Total amount 35,000. This is what is reflected in cash flow as non-operating item. Cash flow statement as a non-operating item, we'll add back which one? We'll take net profit as per P&L account. We'll add back which one? Premium on redemption. Why? Because it's not an operating expense. It's a non-operating expense. Okay. So coming back. So remaining debentures redeemed. இப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. Loss and cancellation இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க இந்த வருஷத்துல. Already on 1/4/2017 there was a loss and cancellation. How much? 4,000. Again there is a loss and cancellation. How much? 12,000. Both will be charged in P&L account. So P&L account debtor on 31st December. P&L account debtor to which one? Loss in cancellation. எவ்வளவு amount? 12,000 plus 4,000 எவ்வளவு வரும்? 16,000 loss in cancellation is transferred. To which account? P&L account. Take up this. Profit on sale will be transferred to P&L account. அது வந்து profit on sale of own debentures account debtor to which account? P&L account. A separator transfer பண்ணிப்போம். What is the profit on sale of own debentures? 10,500. 10,500. இல்ல net off பண்ணி கூட transfer பண்ணலாம், but better to do it separately. Take up this. Once again, P&L account debtor 93,000 to debenture interest. The debenture interest paid to outside debenture holders. And the 7 lakhs into eவ்வளவு percentage? 12%. Net interest, accrued interest, we charge it in P&L account.
On 31st December, we cancel own debentures. Then we redeem the balance debentures. Take it up. Ledger accounts போடணும். Okay, just look at the order of entries. Okay, first step என்ன பண்ணிருக்கோம்? First year we issued debenture, then we paid interest. That's all. First yearல the interest is charged to P&L account. Second yearly we purchased own debentures and interest was paid. Third yearly we again purchased own debentures, we sold own debentures, own debentures, and own debentures are cancelled also. Own debentures are sold and cancelled also. Again we bought what? Own debentures. At the end of the year we have cancelled own debentures. We have cancelled which one? Own debentures. Then on 31st December we redeemed other debentures and we paid the money. Wait பண்ணுங்க. We can prepare 12% debentures account. Which account? 12% debentures account. எப்போ issue பண்ணிருக்கோம்? 1/1/2015 by bank account. எவ்வளவு issue பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. First entry pass பண்ணமே. Bank account data to debentures account 1/1/2015. எவ்வளவு amount? 10 lakhs. First yearல no transaction. அப்படியே debentures accountல no transaction. 31/12/2015 to balance carry down. எவ்வளவு இருக்கும்? 10 lakhs. Next year also 1/1/2016 by balance brought down. இருக்கும் 10 lakhs இருக்கும். அந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா 31/12/2016 அப்படியே கேரி பண்ணிடுவோம். பர்ச்சேஸ் பண்ணி எதுவுமே கேன்சல் பண்ணல. 2016ல did we cancel anything? 2016ல ஏதாவது ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் கேன்சல் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல. to balance carry down இருக்கும் 10 lakhs அப்படியே கேரி ஓவர் ஆயிடும். then 1/1/2017 by balance brought down இருக்கு 10 lakhs இருக்கு. இப்போ did we cancel anything? Yes, own debentures cancel பண்ணிருக்கோம். எப்ப cancel பண்ணிருக்கோம்? 1/4/17. Look at 1/4/2017 entry is 12% debentures account data how much? 1 lakh. To own debentures 1,04,000. Which account we are preparing now? 12% Debentures account எவ்வளவு debit பண்ணணும்? 1 lakh 1,04,000. 1 lakh only should be debited. So 12% debentures account 1/4/2017
to own debentures. எவ்வளவு இருக்கு 1 lakh 1 lakh. Then வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ணிருக்கோமா? This 1 lakh 1/4/2017 வருது. வேற எங்க debentures account டெபிட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. Yes, year endல we cancelled the 2000 own debentures. எவ்வளவு 2000 own debentures cancel பண்ணிருக்கோம்? Debentures account data how much we debited? 2 lakhs. Then that is on 31/12/2017 to own debentures, and the 2000 debentures cancel பண்ணது எவ்வளவு? 2 lakhs. Then at the end of the year we redeemed எவ்வளவு debentures? 7000 debentures. 12% debentures account data are 7 lakhs. Premium on redemption account data how much? 35,000 to which account? Debenture holders account. So on 31/12/2017 to debenture holders எவ்வளவு போடணும்? 7 lakhs தான். The premium on redemption is a separate account. Debentures account to be debited with how much? 7 lakhs. So debentures account le debit 7 lakhs. அவ்வளவுதான். So it will tally. So third year debentures are redeemed. This one, which account? Which account? Debentures account. Okay, wait பண்ணுங்க. Own debentures account prepare பண்ணலாம். Which account? Own debentures account. Wait பண்ணுங்க. Listen, pay attention. It is an asset or liability? Own debenture is an asset or liability? Asset. So listen, it has a face value. We paid interest at the time of buying and selling. It has a cost also. Same way we can credit face value for reference, interest, and which one? Cost. When did we purchase? First own debentures எப்ப purchase பண்றோம்? 1 October 16. 1/10/16 to bank. எவ்வளவு face value வரும்? 1/10/2016. எவ்வளவு debentures purchase பண்ணிருக்கீங்க? 1500. 1500 debentures into 100 face value வரும். எவ்வளவு இருக்கும்? 1500 into 100, what is the face value? 1,50,000. Look at the journal entry we passed. Interest பாருங்க. Interest pay பண்ணிருக்கோம். அப்போ 1/10/2016 அப்போ what is interest paid? Accrued interest 13,500. Cost. What is the cost? Amount spent. 98 into அது journal entry பாருங்களேன். Journal entry எவ்வளவு பாஸ் பண்ணிருக்கோம்? 1,47,000. So cost column 1,47,000. In 2016 any other transaction? In 2016 any other transaction? No other transaction. By P&L account and interest transfer பண்ணிருப்போம். Interest எவ்வளவு transfer பண்ணுவோம்? 13,500. By balance carry down. Face value is 1,50,000. What is the cost? 1,47,000. Interest is transferred to P&L account. Interest is transferred to what? P&L account. The entry கூட பாஸ் பண்ணிருப்போம் பாருங்க இங்க. P&L account data to debenture interest. To which interest? Accrued interest transfer பண்ணிருப்போம். Okay. Next year 1/1/2017 to balance brought down. எவ்வளவு debentures இருக்கு face value? 1,50,000. 1,47,000 value. Then did we purchase in 2017? Yes, sir. Yes. 1/1/2017 itself we purchased to bank. எவ்வளவு face value purchase பண்ணிருக்கோம்? 1000 debentures into 100 என்ன வரும்? 1 lakh. Interest எதுவும் pay பண்ணல. Journal entry பாருங்க. Own debentures account data to bank எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம்? 1,04,000. 1,04,000. Then when did we cancel? 1/4/17 by debentures 1 lakh. By debentures face value 1 lakh. Cost column we'll record what? 1 lakh. By loss in cancellation. What is the loss in cancellation? 4,000. Journal entry வேணா பாருங்க. Debentures account data are loss and cancellation account data are to which account? Own debentures account. Own debentures account should be credited with how much? Own debentures order credit sale record பண்ணணும் 1,04,000. How that is credited? Debentures order value எவ்வளோ? 1 lakh. Loss in cancellation 4,000. Okay. Interest. Face value is only for reference. Interest, sir. Interest வந்து புரியல. Interest நம்ம இதே போறோம் சார். டைரக்டா interest account வந்து மத்த interest Just for reference தான். Just for reference தான். நம்மளோட own reference தான் வேற ஒன்றும் இல்லை.
லெஜர் அக்கௌண்ட்ல அப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். அதாவது எல்லாமே ஒரு கம்பைன்ட் அக்கௌண்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், தட்ஸ் இட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,50,000 சி வேல்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது எவ்வளோ, ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் இருக்காத லெஜர் அக்கௌண்ட்ல 1,50,000. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பே பண்ணிருக்கோம், அப்போ 1,35,000. காஸ்ட் எவ்வளோ 1,47,000. டு ஹேவ் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் லெஜர் பார்த்தா ஓகே எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ, எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பே பண்ணிருக்கோம், எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்கு, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு விச் அக்கௌண்ட், P&L அக்கௌண்ட். டிபென்ச்சர்ஸோட காஸ்ட் இஸ் கமிங் டு விச் அக்கௌண்ட், டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் இட் gives us a full disclosure of the particular transaction or event. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. தென் அதே மாதிரி 1 lakh of debentures face value, ஓகே, பட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேல்யூ 1,04,000. இன்வெஸ்ட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோ 1,04,000. நம்ம கேன்சல் பண்ண வேல்யூ 1 lakh. அப்போ லாஸ் எவ்வளோ இருக்கு 4,000. தென் அகெயின் when did we purchase or sale, அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் இருக்கா, எஸ் இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே பாருங்க 30th June அப்போ ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் நம்ம சேல் பண்றோம், ஓன் டிபென்ச்சர் சேல் பண்றோம். பேங்க் அக்கவுண்ட் டேட்டா எவ்வளவு இருக்கு 166,500. அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ 9,000. ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ 1,47,000. ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் எவ்வளவு இருக்கு 10,500. How this will be recorded, how this will be recorded, on what date we are selling 3617 we are selling our own debentures. எப்படி வரும் by bank account, by bank account face value column எவ்வளவு வரும் 1 lakh இல்ல 1 lakh 1,50,000. interest column எவ்வளவு வரும் 9,000. cost காலத்துல என்ன வரும் 147,000. வெயிட் பண்ணுங்க. cost காலத்துல what is the total value realized, what is the total value realized, what is the total value realized 2,12,000. 1,66,500 is the total value realized. That includes interest of 9,000. Na 166,500 minus 9,000 எவ்வளவு இருக்கும் 157,500 வரும். once again நம்ம ஒன்றும் பெருசா பண்ணல, லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் போடுறோம். 157,500. இது புரிஞ்சுதா? இது எப்படி 157,500? What is the total amount realized? What is the total amount realized? 166,000. அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு 166,500ல இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு 9,000 போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் 157,500. Profit and cancellation on 30/6/2017. Profit and cancellation will be transferred to which account? To P&L account. The profit and cancellation. What is the profit on sale? What is the profit on sale? 10,500 is transferred to which account? P&L account. This is for the sale. This is for the sale. Accrued interest நம்ம transfer பண்ணுவோம். Net interest we transfer. Net interest we transfer to which account? P&L account. At the end of the year தான் transfer பண்ணுவோம். Second year endல தான் interest transfer பண்ணுவோம் P&L accountல. Next, what is the next transaction? What is the next transaction? We are buying own debentures on what date? 1/10/2017. 1/10/2017 we are buying our own debentures. 1/10/2017 to bank account. எவ்வளவு debentures purchase பண்றோம்? To bank account எவ்வளவு face value? 2 lakhs. Interest எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம் பாருங்க அப்போ 18,000 pay பண்ணிருக்கோம். Interest 18,000 pay பண்ணிருக்கோம். What is the amount cost? 2,12,000. Once again repeat, pay attention. To bank account எவ்வளவு? What is the face value purchased? 2 lakhs. Accrued interest பாருங்க, journal entry பாருங்க. Own debentures account data 2,12,000. Accrued interest account data how much? 18,000 to bank போட்டிருப்போம். So accrued interest is 18,000, 2,12,000. This is on what date? 1/10/2017. வேற ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அந்த இயர்ல? எஸ், இதை கேன்சல் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. We cancelled our own debentures. We cancelled our own debentures. 12% debentures account data. Loss in cancellation account data to which account? Own debentures account. அது எப்படி வரும்? On 31/12/2017 by 12% debentures. எவ்வளவு கேன்சல் பண்ணிருக்கோம் face value? 2 lakhs. எவ்வளவு amount? 2,12,000 by
லாஸ் அண்ட் கேன்சலேஷன். லாஸ் அண்ட் கேன்சலேஷன் எவ்வளவு இருக்கு? லாஸ் அண்ட் கேன்சலேஷன் எவ்வளவு போட்டிருக்கோம் பாருங்க. 12,000. Loss and cancellation 12,000. So by debentures in the 2 lakhs வரும். Loss and cancellation எவ்வளோ? 12,000 வரும். Once again, now own debentures all are cancelled இல்லையா? வெயிட் பண்ணுங்க. once again, first year level purchase பண்ணிருக்கோம். first year level purchase பண்ணிருக்கோம். 1,47,000 அப்படியே carry over ஆகும். second year level opening balance 1,47,000. again நம்ம purchase பண்ணிருக்கோம். எவ்வளவு purchase பண்ணிருக்கோம்? 1,04,000. அதை cancel பண்ணிட்டோம். 1,04,000 is cancelled. Again in the 1,500 debentures we sold in the market by bank 1,50,000, 9,000 interest, 157,500 towards cost, and the profit on sale is transferred to which account? P&L account. Again 1/10/2017 we purchased our own debentures. அதை அப்படியே cancel பண்ணிருக்கோம். அதை அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கோம்? cancel பண்ணிருக்கோம். வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபேஸ் வேல்யூ காலத்தை ஆட் பண்ணி பாருங்க. டேலி ஆயிடும். ஃபேஸ் வேல்யூ காலம் ஆட் பண்ணா டேலி ஆயிடும். ஏன் டேலி ஆகுது? ஏன்னா 100 rupees சேவ் ஆகும். அதனால டேலி ஆகல. வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன் ஃபேஸ் வேல்யூ காலம் டேலி ஆகுது? ஏதாவது டிபென்ச்சர்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இருக்கா இல்ல கேன்சல் பண்ணிட்டோமா? ஆல் ஆர் கேன்சல். ஆல் ஆர் கேன்சல். ஸோ டேலி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி காஸ்ட் காலத்தையும் டேலி பண்ணி பாருங்க. டேலி ஆகும். And all are sold out, profit or loss is recognized. So cost column also will what? Tally. Otherwise, on 31st December 2017, where that debentures irukka illa all are cancelled. All are cancelled. Interest column பாருங்க. Debit level irukku 18,000. Credit level irukku 9,000 irukku. That will be transferred to P&L account. That will be transferred to which account? P&L account. Balancing figure. That interest will be transferred to P&L account. எவ்வளவு இருக்கும்? 9,000. நான் journal entry வேணாலும் நீங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. journal entry போடும்போது பாருங்க. P&L account data 93,000. debenture interest account data எவ்வளவு போட்டிருப்போம்? 84,000. accrued interest எவ்வளவு போட்டிருப்போம்? 9,000. அங்க போடும்போது பாத்தீங்கன்னா 18,000 minus what? 9,000 போட்டோம் இல்லையா? அதான் இது. 18,000 minus 9,000. This amount is charged in which account? P&L account. So this is the thing for debentures and which one? Own debentures. So once again, a minute recollection. A minute recollection. Please pay attention. Debentures first year 10 lakhs அப்படியே carry over ஆகுது. Second year also 10 lakhs it got carried over. Third yearல by balance brought on எவ்வளோ? 10 lakhs. அதுல own debentures cancel பண்ணது எவ்வளோ? 1 lakh. At the end of the year own debentures again we cancelled what? 2 lakhs. Remaining is transferred to what? Debenture holders account and the 7 lakh plus premium pay பண்ணிருப்போம். Own debentures account பாத்தீங்கன்னா own debentures first yearல purchase பண்ணது 1,47,000 அப்படியே carried over and the interest is transferred. Second yearல opening balance is 1,47,000 again purchase பண்ணிருக்கோம். அந்த purchase பண்ணதை cancel பண்றோம். Loss and cancellation இருக்கு. Okay, we sold it on 30th June and the profit on sale is transferred to P&L account. Then on 110 we are purchasing our own debentures. At the end of the year we cancelled and redeemed the debentures. Then net interest is charged in the P&L account. How much of interest is charged in the P&L account? 9,000. So face value and cost tallies because we have no own debentures. 31st December க்கு அப்புறமா debentures இருக்கா இல்ல cancelled? All debentures are cancelled. All debentures are cancelled. Take it up. Take up debentures account. Own debentures account.
Question number 4 பாருங்க next. இது பார்த்தா பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் பட் ஒண்ணுமே இல்லை. $10 lakhs 6% debentures on 21/1/2003 கொடுத்திருக்கான். From 1st January 2010 to purchase its own debentures in the open market, these debentures must be surrendered to trustees for cancellation. Any adjustment for accrued interest recorded in the books of account, okay? Look at the next one, most important. If any year, nominal value of the amount of stock surrendered under the alternative does not amount to 1 lakh, then shortfall to be paid by the company trustees in cash on what date? 31st December கொடுத்திருக்காங்க. Then the following purchases are made in the open market. Simple. We are buying and giving to debenture trustees and they will cancel the debentures. 30th September 2010 ல எவ்வளவு purchase பண்ணிருக்கோம்? 1,20,098 கொடுத்திருக்கான். 75,095, 1,15,000 at what? 92 கொடுத்திருக்காங்க. Okay. They ask you to prepare ledger accounts. Before that, these debentures are purchased and given to the trustees for which one? Cancellation. So just let us pass the entry அவ்வளவுதான். பெருசா இல்ல. There is no debenture redemption reserve, nothing. We are just buying and cancelling அவ்வளவுதான். So when the first debentures are purchased? 30th September 2010. Start. Read the question number once again, then we will start solving. Read it once again, please. If examination students might think இது வந்து கம் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்ற எல்லாம் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஓன் அசம்ஷன் எழுதுவீங்க. அதுக்காக தான் நத்திங் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட், ஆல்வேஸ் இட் இஸ் வாட் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ பே பண்றான் பாருங்க, 30th June and 31st December. 30th June and what? 31st December. Start. Question number is 4 தானே? Question number 4. When are we buying first? எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்றோம்? 30th September 2010. Own debentures account debtor, accrued interest account debtor. பர்ச்சேஸ் மட்டும் என்ட்ரி கேட்டிருக்கான். accrued interest account debtor to bank account. To bank account எவ்வளவு பே பண்ணணும்? Face value 1,28,000 into 98 for every 100 rupees அர்த்தம். 98 னா 98 for every 100 rupees அர்த்தம். Plus interest pay பண்ணணும். What will be the accrued interest? எவ்வளவு months accrued interest pay பண்ணணும்? 6 months. எப்படி 6 months. எப்போ interest pay பண்றா பாருங்க, 30th June and 31st December pay பண்ணிருக்காங்க. So interest should be calculated from what date to what date? 30th June ல இருந்து to 30th September வரைக்கும். எவ்வளவு months interest? So 1,20,000 into எவ்வளவு percent? எவ்வளவு percentage debentures? 6% for எவ்வளவு months? 6, 7, 8. 3 months or 4 months? 3 months. 7, 8, 9. 3 months. So plus interest pay பண்ணணும். This amount you have to pay. இது end of the year ல கேன்சல் பண்ணிருப்பாங்க. Probably on 31st March 2011 ல கேன்சல் பண்ணிருப்பாங்க. What is the entry they will pass? 6% debentures account debtor to own debentures account அந்த மாதிரி. இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ட்ரி கேட்கல. They just ask you to pass show necessary ledger accounts கேட்டிருக்கான். We will just show what debentures account அந்த மாதிரி to capital reserve. To own debentures account எவ்வளவு வரும்? 117. What is the profit? 2,000. The 2,000
31st accounts are closed on December or January? March? டிசம்பர்னு வச்சுக்கலாமா? டிசம்பர் 31st டிசம்பர்லேயே க்ளோஸ் பண்ணலாம் வச்சுக்கலாம். தென் again எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க? 21st May? 31st May 2011. Then எவ்வளோ own debentures purchase பண்ணுறோம்? 75,000 into எவ்வளோ percent interest? 6% interest for how many months? 5 months. 5 by 12. To bank account, how much you have to pay? 75,000 into 95 by 100 plus 1875. So at the end of the year, let us cancel. Debentures account date are 75,000. To own debentures 71,250. To capital reserve எவ்வளோ வரும்? 3750. Again எப்போ purchase பண்றோம்? When are we purchasing again? July? எவ்வளோ debentures purchase பண்றோம்? 1,15,000 into எவ்வளோ percentage? 6% for எவ்வளோ months interest? Amount paid எவ்வளோ pay பண்றோம்? 1,15,000 into 92 by 100 plus 575. Balance எவ்வளோ capital reserve போகும்? 9,200. That's it. Ledger accounts எல்லாம் வேணாம், unnecessary. இல்லை, if you want, we'll do for 3 years, no problem. Every year, debentures account le to own debenture to capital reserve, to own debenture to capital reserve, to own debenture to capital reserve னு வரும் அவ்வளவுதான். By balance brought down வரும். Then to own debentures to capital reserve at the end of each year will come. Sir, last time வந்து own debentures like forward type of sir, just for like more. இதுலயும் போடலாம், இதுலயும் போடலாம். அது போடாம like வேணும்னா அந்த காஸ்ட் மட்டும். No, no, இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்தா போடும். You should give a full disclosure. எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் சேல், எவ்வளோ நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் இன் P&L அக்கௌண்ட். It is not only investment account, it's a comprehensive account of both interest as well as what? Cost. So, இந்த capital reserve கொண்டு போ.
75, 95 yeah. It's very nice. And Question paper silent on the always it is what? It's interest. அது வந்து 92 by 100 பண்ணுங்க சார். அதாவது what is the face value purchased? 1,15,000. At 92 now what is the meaning? ஒரு ரூபாய்க்கு 92 rupees கொடுப்பீங்களா இல்ல for every 100 rupees 92 rupees கொடுப்பீங்களா? For every 100 rupees 92 rupees கொடுப்போம். That's a common market terminology. Every 100 rupees 92. Let us do the ledger account also, no issues. Start. Debentures account. Debentures account. First year for the 1/1/2010 dane. Yes. Buy balance brought down. 3 but அதுக்கு 5 years லாம் போடுவானா just starting 2010 லான பண்ணிருக்கான் அதனால rupees 10 lakhs. What is the face value rupees? 10 lakhs. End of the year ல journal entry pass பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. 31/12/2010 to own debentures. Own debentures எவ்வளவு cancel பண்ணிருக்கோம்? 7125. 71 இல்ல first year 71 1176. the 1,17,000 to capital reserve னு போட்டுரும் 2,400. The remaining balance will continue. On 2011 buy balance brought down 8,80,000. Then at the end of the year to own debentures 31/12/2011 to own debentures எவ்வளோ cancel பண்ணிருக்கோம் 7125. 71,250. எவ்வளோ profit in cancellation 3750. Balance carry down 8,80,000 minus 71,250 minus 3750. Buy balance brought down. What is opening balance? 8,05,000. At the end of the year 31/12/2012 own debentures எவ்வளோ cancel பண்ணிருக்கோம் 105,800. Capital reserve 9,200. To balance carried down. Debentures are not redeemed, they are bought back as own debentures and cancelled. Shall we? Yes. Prepare own debentures account. Maybe first year மட்டும் போட்டுதானே 1 இப்போ purchase பண்ணிருக்கோம் first yearல 39/2010 to bank எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கோம் 11 face value 94. face value Face value is 1,22,000. interest எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கோம் 1,800 cost எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கோம் 1176. buy P&L account அந்த interest transfer பண்ணிடுவோம் then buy debentures 6%. by 6% debentures போட்டு every year அதை close பண்ணிடுவோம் because it is cancelled இல்லையா 1,20,000 1,17,600 balance will be transferred to capital reserve.
Profit on cancellation எவ்வளவு வருது? அது capital so separate entry. Debentures that is not from own debentures. That is from which account? Debentures account. Debentures to capital so already recorded. இதே மாதிரி எவ்ரி இயர் இதே தான். நெக்ஸ்ட் இயர் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்றோம்? 31/5 face value 75 rupees. Interest 1875. நெக்ஸ்ட் இயர் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம்? 29/7/12. ஜூலை. டு பேங்க் எவ்வளோ அமௌண்ட்? ஃபேஸ் வேல்யூ 1,15,000. இன்ட்ரெஸ்ட் 75. 575. Sir, standard ever marks. 10 marks. Minimum every year they ask. Every year from debenture chapter they ask for 10 marks. Redemption of debentures weightage ಜಾಸ್ತಿ and preferential. Debentures. Debentures definite question. லாஸ்ட் சம் போட்டதா சார் மேக்ஸிமம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் சார் எக்ஸாம்ல கேட்கறது. இல்ல இல்ல. இது எப்படி கஷ்டம்? ஆமா. See, actually first class we learnt about which one? Purchase of debentures for cancellation, purchase of debentures as investment. அது பார்த்தோம். Second class what is the thing we learned? Creating a sinking fund. Now we are learning which one? A minimum creation of sinking fund to be done with mixture of everything. Debentures with own debentures, debentures with what? Sinking fund அந்த மாதிரி. Next problem will be debentures with sinking fund. வெயிட் பண்ணுங்க, நம்மளோட ஓன் debentures இருக்கு இல்லையா, அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம். நார்மல் debenture redemption fund investment இருக்கும் அந்த மாதிரி. You will have a debenture redemption reserve. You will have a debenture redemption reserve investment as well as what? Own debentures. அதை எப்படி redeem பண்றது? அந்த மாதிரி models are repeated in the exam. Done? Yes. Next பார்க்க போற concept on the most important concept, otherwise examinationல repeated concept. They will give you debentures இருக்கும், then debenture redemption reserve இருக்கும், debenture redemption fund investment இருக்கும், அதுல own debentures include இருக்கும். Where you make debenture redemption investment? DRRI in government securities இந்த மாதிரி இருக்கும். Instead of making in government securities, you will invest in your own debentures. You will invest in your own debentures அந்த மாதிரி இருக்கும். We will see. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா. One is you invest outside, you will earn interest, or you invest in your own debentures, you will save interest. We'll see. Start. Other heading. Separate heading. Mark it as most important concept for exam. Mark it as one of the most important concept for exam. Take it up. Debenture redemption reserve with the debenture redemption reserve investment and own debentures. Okay. Take up point by point. Start. Point number 1.
Debenture redemption reserve represents amount accumulated or transferred from P&L account. Do you remember the journal entry we pass? For transferring to sinking fund, என்ன create பண்ண entry pass பண்ணுவோம்? P&L appropriation account data to sinking fund account, nothing but debenture redemption reserve. Okay, next, separate line. Separate line. If the question is silent about debenture redemption reserve investment, then balance in debenture redemption reserve can be taken as amount invested. For example, they have mentioned only about debenture redemption reserve, but they have not mentioned about how much is invested. How much is invested now? The amount of, 15% on the annual investments and the main accumulated balance, minimum balance. That is only a minimum balance. Actual amount can be more, actual amount can be higher. So now, if the question is silent about debenture redemption reserve investment, then whatever is the balance in debenture redemption reserve, we can take it as what? Amount invested. Next, number 3. The debenture redemption reserve or debenture redemption reserve investment shall include investment in own debentures and so debenture redemption reserve investment will include what? Investment in own debentures as well as in what? Outside securities. Next, number 4. If debenture redemption reserve is available, then profit or loss on sale of investments, premium on redemption shall be adjusted with DRR. Debenture redemption reserve available இருந்தா நீங்க அந்த profit or loss on sale of debenture redemption fund investment premium on redemption என்ன பண்ணலாம் நீங்க? You can adjust with which account? Debenture redemption reserve fund itself. Investment DRRI. These are the points to be noted before we go to the next question. Once again, debenture redemption amount represents what? Amount accumulated or transferred from which account? P&L account. We learned journal entries for all those things. If the question is silent about debenture redemption reserve investment, then the balance in debenture redemption reserve can be taken as what? Amount invested. Debenture redemption reserve, investment shall include which one? Investment in own debentures as well as what? Investment in outside security. If debenture redemption reserve is available, then loss on sale of investment or premium on redemption shall be adjusted with which one? Debenture redemption reserve. Go to the next question. One of the most important question for exam point of view. A company had 16,000 12% debentures of 100 each outstanding on what date? 1st April 2012. Redeemable on what date? 31st March 2013. Which means we are given opening balance, you have to redeem at the end of the year. 1st April balance கொடுத்திருக்கான், at the end of the year redeem பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கான். On that day, sinking fund is nothing but debenture redemption reserve. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 14,98,000. Represented by 2,000 owned debentures purchased at an average price of how much? 99. Wait பண்ணுங்க. What is the debenture redemption reserve given? 14,98,000. 14,98,000. This represents owned debentures. Owned debentures oda face value எவ்வளோ? Owned debentures oda face value எவ்வளோ?
100 rupees ஆன ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும். Yes. 100 debentures, 100 rupees. எவ்வளோ debentures வச்சிருக்காங்க? 2000. 2000 own debentures. 2000 own debentures. Face value will be 2200 into 100 என்ன வரும்? 2 lakhs. 2 lakhs வரும். Face value is 2 lakhs. அதோட average cost என்ன சொல்லியிருக்கா? 99 99 rupees. 2000 into 99 rupees. போட்டு என்ன வரும்? 1,98,000 வரும். இதோட காஸ்ட் வந்து 1,98,000. ஓகே, ஸோ 1,98,000. வெயிட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் given? 14,98,000. நம்மளோட ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? 1980. டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 14,98,000. நம்மளோட ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? 99 rupees ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு சொல்றான். 2000 into 99 போட்டு என்ன வரும்? 1,98,000 வரும். இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? பேலன்ஸ் வந்து 14,98,000ல 1,98,000 own debentures na, then outside investment எவ்வளவு பண்ணிருப்போம்? 13 lakhs. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. what is the fund available? 14,98,000. that is equal to investment. own debentures எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்? 1,98,000. now outside investments எவ்வளவு இருக்கும்? 13 lakhs இருக்கும். now read the question. 9% stock having a face value of how much? 13,20,000. இதோட டீடைல் தான் கொடுத்திருக்கோம். this is nothing but என்ன கொடுத்திருக்கான்? 9% stock face value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 13,20,000. once again I repeat. what is debenture redemption reserve? Fund created for redeeming. How much is given? 14,98,000. Own debentures or average cost என்ன கொடுத்திருக்கான்? 1,98,000. இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 13 lakhs. that is invested in what? outside investment. that is nothing but that 9% stock. பாருங்க, 14,98,000 represented by 2,000 own debentures purchased at an average cost of 99. Balance is what? 9% stock having a face value of how much? 13,20,000. annual installment is nothing but 6,800 is nothing but அந்த entry pass பண்ணுவோமே, annual appropriation க்கு என்ன entry pass பண்ணுவீங்க? P&L appropriation account data எவ்வளவு பண்ணுவோம்? 56,800 to which account? debenture redemption reserve account, sinking fund account. அதான் கொடுத்திருக்கான். அந்த 56,800 is given to us. read further. என்ன கொடுத்திருக்கான்? on 31st March 2013 investments realized how much? 98 and debentures were redeemed. end of the year investment sale பண்ணி debentures redeem பண்ணிட்டோம். prepare which account? debentures account and which account? debenture redemption reserve account கேட்டிருக்காங்க. but we will prepare some more account also. but I request you to note this. This is the most important point. This is where many students go wrong. wait பண்ணுங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, debenture redemption investment இருக்கு இல்லையா, debenture redemption reserve investment, own debentures எவ்வளவு இருக்கு? 1,98,000. face value வந்து எவ்வளவு? face value வந்து 2 lakhs. அது ஆவரேஜ் காஸ்ட் கொடுத்துடலாம். டைரக்டா அந்த 1,98,000 எடுத்துப்பாங்க. தென் அந்த 9% ஸ்டாக்னு கொடுத்திருந்தா இல்லையா, 9% ஸ்டாக், அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 13,20,000. அந்த 13,20,000 காஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க எக்ஸாம்பிள். திஸ் இஸ் த மெயின் மிஸ்டேக் டன் பை மெனி ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளவு வரும்? 1,98,000 பிளஸ் 13,20,000 ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 15,18,000 நம்மட்டு வரும். பட் நம்மளுக்கு டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இருக்கிறதே எவ்வளவுதான்? 14,98,000 தான் இருக்கு. ஸோ அதனால don't take what? 13,20,000. that is a face value. otherwise இவ்வளோ calculation, இவ்வளோ thinking தேவையே இல்லை. ஓகே, சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம். டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 2,000 into 100 எவ்வளோ வரும்? 2 lakhs. அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ? 2,000 into 98 எவ்வளோ? 1,98,000. then what is the total debenture redemption reserve given to us? 14,98,000 given to us. balance is nothing but that 9% stock, that is outside investment. எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 13,20,000 கொடுத்துருக்காங்க. பட் அது காஸ்ட் கிடையாது. காஸ்ட் இஸ் அ பேலன்சிங் ஃபார் 14,98,000
1,98,000 போனா 13 lakhs நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ டேக் அப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட். 56,800 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. ஆமா, எவ்ரி இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ. லாஸ்ட் இயர்ல கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். என்ட்ரி பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ட்ரியாவே லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் நோட்ஸை மறந்துடுறோம், அதான் ப்ராப்ளமே இங்கே. At the end of at the start, bank account data to which account? Debentures account போட்டிருப்போம். At the end of the first year, P&L appropriation account data to DRR. அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம். செகண்ட் இயர்ல என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். We take P&L account to sinking fund. அதை அப்படியே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். எவ்ரி இயர் we'll make what? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி. லாஸ்ட் இயர்ல ABCR சேம்னு கொடுத்துருப்பேன். What do you mean by ABCR same? Receive the interest, transfer the interest, then what? Appropriate the money also. P&L appropriation account data to what? Debenture redemption reserve. Even it will be done in what? Last year also. So come back. சரி, டவுட்னா லைக் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தங்க 1498 அதுக்கு ஈக்குவலாவே முன்னாடி DRR இருக்குமா சார்? ஆமா இருக்கும். ஆல்ரெடி இது வந்து 14,98,000ங்கிறது கரண்ட் இயர்ல கிரியேட் பண்ணது இல்ல. எப்போ கிரியேட் பண்ணது? ப்ரீவியஸ் இயர் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணது. அதே மாதிரி டெஃபினட்டா உங்களுக்கு what is the debentures redeem? What is the debentures value பாருங்க. 16,000 debentures of how much? 100 each. 16,000 debentures of 100 each போட்டு என்ன வரும்? 16 lakhs வரும். 16 lakhs வரும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15% தான் மெயின்டைன் பண்ணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணும்? 15%. ஆக்சுவல் அமௌண்ட் will be more. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு? 14,98,000 இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 14,98,000 இருக்கும், which is more than 15%. ஸோ அது ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கலன்னா தான் 15% இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தா அப்படியே போயிடும். ஸோ debenture redemption reserve is equal to debenture redemption reserve investment. Take up this first, then we will proceed. The assumptions எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா? Have you taken up these things? சி, இவ்வளோலாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே வேணாம். ஒரே ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட். எவ்வளோ டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இருக்கு? 14,98,000. அதான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ்ல ஒரு 1,98,000னா ரிமைனிங் 13 lakhs இங்கே இருக்கும். அவுட் சைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான். அண்ட் கரண்ட் இயர் அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் ஆர் கிவன். வி ஆர் ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் டு redeem the debentures. So outside the face value 13,20,000. Face value is 13,20,000. அது எப்படி சார் அவுட்சைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல we can buy for less than the face value இல்லையா? ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் டிபென்ச்சர் 10 rupeesனா நீங்க 10 rupees தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுமே. அவுட்சைட் ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. will you buy the share at face value or less than face value, more than face value? less than face value வாங்கலாமா? you can. அப்படி இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஈவன் 10 பைசா கூட ட்ரேட் ஆகுது. 100 rupees ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும், 10 பைசாக்கு ட்ரேட் ஆகும். அவங்க ஆபரேஷன் சார் ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட் கொடுக்கல, அதனால விட்டுடுங்க. ஃபேஸ் வேல்யூ அண்ட் காஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கலாம். What is the opening balance of own debentures? Opening balance of own debentures எல்லாம் இருக்கு. 1/4/2012 1/4/2012 தானே? 1/4/2012 எவ்வளவு own debentures ஓட ஃபேஸ் வேல்யூ? to balance brought down. ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு? இதனை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். 2 lakhs. அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு? 1,98,000. காஸ்ட் இஸ் 1,98,000. வெயிட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் தி ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார் கேன்சலேஷன்? 31st March 2012 அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் டிபென்ச்சர்ஸ். என்ன கேன்சல் பண்ணுவீங்க? டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டேட்டா டு ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட். என்ன என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம்? டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கவுண்ட் டேட்டா எவ்வளவு ஃபேஸ் வேல்யூ? 2 lakhs. to which one? own debentures. to own debentures எவ்வளவு இருக்கும்? 1,98,000 இருக்கும். the balancing for will be transferred to what? capital reserve. so இதை போஸ்ட் பண்ண எப்படி போஸ்ட் பண்ணுவோம்? by
debentures account. எவ்வளவு percentage debentures? 12% debentures account. Face value 2 lakhs, 1,98,000. Don't put 2 lakhs. To own debentures எவ்வளவு credit பண்ணும்? 1,98,000 now. Next. Wait பண்ணுங்க 1 minute wait பண்ணுங்க, then you can copy. இப்போ debentures account create பண்ணா, debentures account prepare பண்ணா, by balance brought down 1/4/2012. By balance brought down. By balance brought down இருக்கும். Debentures ஓட face value எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. 16,000 debentures of 100 each எவ்வளவு வரும்? 16 lakhs. இந்த own debentures cancellation எப்படி post பண்ணுவீங்க? To own On 31/3/2012, 13, okay. To own debentures. 1,98,000. To own debentures எவ்வளவு? 1,98,000. 1,98,000. To capital reserve என்ன பண்ணும்? The 2,000. To capital reserve. To capital reserve என்ன பண்ணும்? 2,000. Sir, what about the remaining debentures? What about the remaining debentures? என்ன சொல்லியிருக்கான்? Outside redeem. The remaining debentures were Redeemed. redeemed. The debentures were redeemed. Is it given at premium or par? அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருக்கானா பாரு. Check it. Outside debentures are redeemed. Is it anywhere given that redeemable at premium, redeemable at discount அந்த மாதிரி? No. 98 கொடுத்திருக்காங்க. அது investment sale பண்ணுது. Investments realized at what? 98. அது investment accountல வரும். The remaining debentures face value தான் redeem பண்றோம். To debenture holders. To debenture holders எவ்வளவு redeem பண்ணணும்? Balance. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. What is the total debentures? What is the total debentures? 16 lakhs. அதுல own debentures எவ்வளவு இருக்கு? 2 lakhs. இன்னும் balance எவ்வளவு outsiders pay பண்ணணும்? 14 lakhs pay பண்ணணும். 14 lakhs pay பண்ணணும். Journal entry pass பண்ணது ரொம்ப simple. Remaining debentures redeem பண்றதுக்கு what is the entry will pass? Debentures account debtor to debenture holders account. எவ்வளவு amount? எவ்வளவு amount? 14 lakhs. 14 lakhs. No premium on redemption. Last ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா debentures account debtor, premium on redemption to debenture holders போட்டிருப்போம். Then debenture holders account debtor to which account? To bank account. To bank account எவ்வளவு பே பண்ணிருப்போம்? 14 lakhs. See, leave out debentures, technical, journal entry எல்லாமே. நார்மலா திங்க் பண்ணுங்க. எவ்வளவு டோட்டல் debentures இருக்கு? 16 lakhs. Against own debentures நம்ம எவ்வளவு கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம்? 2 lakhs. அந்த 2 lakhsல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது 1,98,000 தான். அதனால ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கு? 2,000. Remaining is transferred to whom? Debenture holders account. Remaining is transferred to whom? Debenture holders account. Debentures to debenture holders. Then debenture holders account out to bank account. எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 14 lakhs. Next. இப்போ என்ன க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம்? Debentures account close பண்ணியாச்சு. Then own debentures close பண்ணியாச்சு. Then which account closed? Debenture account is closed. Next என்ன close பண்ணும்? DRR. Investment sale பண்ணி close பண்ணும். Debenture redemption reserve close பண்ணும். That we will see. First take up this and we will proceed. Up to this, are you clear? Actually, journal entry கேட்கல examல. But journal entry I passed to make you comfortable with respect to cancellation of debentures, redemption of debentures and payment. This is cancellation. Cancellation of own debentures. Two lakhs. What is this? Settlement of remaining debentures.
DRRI அக்கௌண்ட்ல பாருங்க எவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கு இப்போதானே ஒர்க்கிங்கே பண்ணியிருக்கோம் 13,20,000 அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ 13 lakhs. சேல் பண்றோம் 31st March 2013 அப்போ சேல் பண்ணியிருக்கோம். By bank face value sold is 13,20,000. It is sold for என்ன சொல்லியிருக்கான் 98 ன்னு சொல்லியிருக்கான் 13,20,000 into 98 by 100. The balance will be a loss that will be adjusted against debenture redemption reserve. I've given a specific note. If there is a debenture redemption reserve available, the loss on sale can be adjusted against what? Debenture redemption reserve investment. Debenture redemption reserve. Any doubt in it? Face value 13,20,000. அதோட காஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்டே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ 13 lakhs. It is sold at 98 by 100. அப்படின்னா 12,93,600. The loss on sale will be adjusted against what? Debenture redemption reserve account. Take up this also. Now pay attention. Everybody, last part, pay attention. Then you can copy. Debenture redemption reserve account. Nothing but sinking fund account Maria. It will have a credit balance. It will have which balance? Credit balance 1/4/2012. By balance brought down. கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 14,98,000. 31st March 2013 and the P&L appropriation. P&L appropriation கொடுத்திருக்காங்க P&L appropriation அக்கௌண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க 56,800 வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க the loss on sale இருக்கு இல்லையா that will be adjusted here 31st March 2013 to debenture redemption reserve investment. That loss on sale, what is the loss on sale? 6,400 gets adjusted. Wait பண்ணுங்க. If there is a premium on redemption also, if there is a premium on redemption, that will get adjusted with redemption reserve. எவ்வளோ premium on redemption கிடையாது இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல. சப்போஸ் இருந்தாலும் இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்போம். Then after all redemptions நம்ம பார்த்திருக்கோம். If debentures are redeemed, investments are sold. இப்போ debenture redemption reserve தேவையா இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். The balancing for will be transferred to what? General reserve. Opening balance plus current year appropriation minus this one will be transferred to general reserve account. Maybe இதுக்கு journal entry கூட கொடுத்திருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓகே ஞாபகம் வருத்துரும். For closure of sinking fund account data to which account? General reserve account. Okay, a minute, let me recollect, then you can copy. Wait, pay attention. Since it's the last question for this class, listen. Wow, hello brightness. Debenture redemption reserve எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் 14,98,000. That represents own debentures. Remaining is which one? Outside investment. The first understand பண்ணிக்கணும். Current year appropriation கொடுத்திருக்காங்க. Own debentures are cancelled against debentures. So what is the entry? Debentures account data to own debentures and the 1,98,000. Balance is transferred to which account? Capital reserve. So debentures account போடும்போது to own debentures 1,98,000 to capital reserve how much? 2,000. Remaining 14 lakhs is transferred to debenture holders account. No premium on redemption. So debenture holders to bank எவ்வளவு pay பண்ணணும்? 14 lakhs we have to pay. Then debenture redemption fund investment face value 13,20,000. Cost first working இதான் பண்ணிருக்கோம் 13 lakhs.
it is sold at 98%, not 12,93,600. So loss on sale is suggested in which account? Debenture redemption reserve account. Then debenture redemption reserve opening balance plus current year appropriation of profit, loss on sale. If there is a premium on redemption, that will get adjusted. The balancing for is transferred to which account? General reserve account. Okay. Now what I request is question number 6, try it at home. Question number 6, you can try it at home. PDF Excel.